principles of language across curriculum. And we just explain, or we just saw two principles among 5 principles of language across curriculum. So again, I may look back to the points which we have discussed here. I'm sorry, I may share the PowerPoint presentation here. I think you're able to see the PowerPoint, yes? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yes. So we were talking about the principles of LAC. So we are talking about the principles of language across curriculum. As I told, whenever you introduce a new strategy, there should be some logic behind that. Even if your existing strategies are something faulty, even if the existing language teaching strategies are not working properly, you can select a new strategy only on the basis of some logic or some principles. So language across curriculum can be justified by telling these principles or on the basis of these principles. Content-based instruction, that is CBI, content integrated language learning, that is CILL, principle of skill acquisition, principle of immersion, and principle of functional learning. Then we just discussed principle of content-based instruction, CBI, or content integrated language learning. Actually, these two principles are almost similar. CBI is introduced in America and CILL is introduced in Europe. According to these principles, natural language acquisition occurs in context. That means you cannot acquire a language out of the context. When you teach a language in an exclusive language classroom, actually you are not getting an opportunity for speaking that language or utilizing that language or making use of that language in a life-oriented context. So teaching a language in an exclusive classroom by teaching the rules and regulations of that language becomes a failure. But language across curriculum offers an opportunity for learning or acquiring a language in context, because you can learn the language in other subject classrooms too. That means you can learn the language in its real context. And this is the first principle, or the first two principles are conveying the same thing, CBI and CILL. So on the basis of CBI and CILL, language across curriculum will be more effective than the existing exclusive language teaching classrooms. Then the second one, this one also we have already discussed, principle of skill acquisition. Language is a skill, just like swimming or riding a bicycle and something like that. And a skill can be acquired only by practicing. Only by practicing means there should be continuous practicing. And when you learn a language in an exclusive language classroom, actually you are not getting
an opportunity to practice the skills of language for more than 1 hour. Actually, you are learning a language in a particular language classroom and you are not getting an opportunity for practicing the correct language, the effective language in other subject classrooms, because even if the particular language is spoken by other teachers in other subject classrooms, they will be using some faulty language, then you will be compelled or forced to follow some faulty language spoken by some other subject teachers. But language across curriculum offers more hours for practicing the particular language. Because language across curriculum is the concept of teaching a particular language throughout the school hours in language classroom as well as other subject classrooms. If you want to learn swimming, you cannot learn swimming by reading books. If you want to acquire the skill of riding a bicycle or bike, you cannot acquire the skill by reading a book on riding a bicycle or bike. Similarly, if you want to acquire a language, or if you want to make use of a language, or if you want to learn a language, you cannot learn it, or you cannot acquire it, or you cannot use it by reading books on effective usage of language. So these principles we have already discussed, we have already explained these principles. Then the third principle is principle of immersion. Just as the PowerPoint slide tells, this principle tells that all the subjects should be taught not only for teaching the content, but also for mastering the target language. And this is something important. I may ask you a question. I may ask you a question whether all of you are reading newspapers. Yes? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. So you read. Yes, for what you are reading newspapers? For what? Yes. For just For, knowing the information. yeah, just for knowing the latest information, just for knowing the latest trends in politics, just for knowing the latest incidents in our country or at international level. That means, yeah. It also helps us learn language, especially if English language. If you are reading English. That's my question, Dimit. How many of you utilize this news reading or reading newspaper for improving your language? Maybe mother tongue, your language, Malayalam, or maybe newspapers in English language. How many of you look at the style of presentation of some articles? How many of you look at the words, new words? How many of you try to learn new words when reading newspapers? How many of you look at the grammatical structure of different sentences when reading newspaper? Yes, this is my question. How many of you? I do. Yes, let me do. Then is this. Yes, then Only English newspaper, not yes. Malayalam. Okay, when you read English newspapers, you try to collect new words. Then you look at some usages. When you see some special usages or some novel usages, some new usages, some unfamiliar usages, you just try to catch that usage and you just try to understand the meaning. Yes. Okay, so right then. Any other one?
So that means in most of us, in most of the cases, we read newspapers just for going through the content. Though we are reading English newspapers, we will just go through the content and we will try to get the information or news or the contemporary issues. But if we read newspapers, not only for getting the content, but also for mastering the language, it will be more useful for you. For example, once I happened to see a sentence, it is high time. It is high time is used for telling that we are a little bit late to do something. And if we think by using our mother tongue, then we will use present tense, simple present tense with high time. We will tell it is high time to tell. It will be our usage. But the actual usage is simple past tense. If you want to tell we are a little bit late to do something, or if we are a little bit late to tell the truth to our friend, then we will tell it is high time we told the truth. It is high time we told the truth. Not the simple present tense, but simple past tense. And this sentence or this type of presentation, this grammatical item I got when I was reading something in a newspaper. Actually, I'm not a very good reader, but still sometimes I will be looking at some words and sentences when I'm reading some books in English language or some newspapers, just to know about the style of usages, style of presentation. And see, most of us are not able to write essays or articles in a language just because we do not know how to write an article, how to write an essay. Even in examinations, actually, we are writing some essays by just by hearting the items included in the textbook. But if we read newspapers, not only for getting the content, but also for knowing about different styles of presentation when writing an article, and for getting some grammatical items, getting some structures, getting some proverbs in the language, that it will be helping us to improve our language. And by this principle, we can tell that language across curriculum can be justified, because when you teach mathematics, it should be not only for teaching mathematics, but also for teaching a language. When you teach chemistry, it should not only for teaching some principles in chemistry or some theories in chemistry, but also for teaching the language. So this is immersion, principle of immersion. So if we take this principle into consideration, we will see that the existing language teaching strategy, that is an exclusive English language classroom teaching, will not be helping the students to learn a particular language. But if we are accepting a LACI approach, that is language approach, curriculum approach for teaching the language, then we can see that there is an opportunity for learning some subjects, and together with that, students can learn the language. Got it? Yes. Yes, sir. So just move to the next principle, and this is principle of functional learning. And here you can see this principle tells that language can be learned well through its functional aspects,
rather than the theoretical rules. Then I may ask you a question. Whether grammar is important in learning a language. Whether grammar is important in communicating in a particular language. Yes. And this question can be answered by Arif. Arif, are you there? Arif. I think Arif is not there because he has got some problems with his cell phone. Yesterday he just sent a message to me. Then I may call another one. Shahana is there. Yes, Shahana. Yes, sir. So my question is whether grammar is important for learning a language or whether grammar is important for communicating in a particular language. I think no, sir, because nowadays all people are speaking short forms for many Yes, nowadays languages. people are Complete sentences are not used by people. yeah. Even You're right, even I Shabana. think These sentences are not used by people. Nowadays, people are using short sentences. Then, if I tell, I'll come, if I tell I'll come instead of I came, yes. If I tell I'll come instead of I came, just to tell that I was there yesterday, then what will be the result? Yes. this is wrong, sir. If I have to tell I was there yesterday, I have to tell I was there. I cannot tell I will be there. If I want to tell I came there, I should tell I came. I cannot tell I will come. And this is grammar. And see, this is a mistaken notion. Actually, most of the people sometimes tell that there is no need for using grammar or there is no importance for grammar in communicating in a language. But it's a mistaken notion. Actually, the matter is that there is no need for learning the rules and regulations of the grammatical aspects, but we should use accurate grammar. That is important. Now, I will tell you the difference. Okay. I will tell you the difference. There is Okay, a sir. yes, there is a difference. Actually, you're right, Shahana. I was not blaming you. This is a notion which is kept by most of the people nowadays. Okay. So itself, Okay, so I have to remove that mistaken notion from your mind. And here comes the difference between. Are you saying that grammar and the rules and its rules and regulations are different? Both are different? Yes, different. I'll tell you. I'll tell you. Yes. Yes, Amit. There is a difference between language learning and learning about language. There is a difference between learning a language and learning about language. Yes. And here, for example, my dear students, you should use came or the second form of the verb when you tell or when you want to convey something happened in the past. So if you're able to use the second form of the verb, that means that you're able to use accurate grammar. But there is no need for knowing that this second form of the verb is simple past or something like that. And this knowledge about some grammatical items that they belong to simple past, they belong to present perfect,
they belong to present perfect continuous tense, they belong to past perfect. And this knowledge is learning about language. And this is what is happening there in our classrooms. We teach our students some rules and regulations. We will tell that the pattern of simple past is subject plus second form of the verb. We will tell that past form of the word come is came. We will tell that was is an auxiliary verb of past, used in past, and this is rule. But there is no need for using such words in a context to know about this is past, this is simple past, this is past continuous, this is past perfect, this is simple present, this is present continuous, this is something like that. We never teach the functional meanings of different grammatical items, but we teach the rules and regulations. And people or students who learn that was is an auxiliary verb of past will tell I was went. Actually, there is no need for using this was they. But in our unconscious mind or subconscious mind, we keep that was is an auxiliary verb of or verb in past tense. Actually, we should teach them that was is used in a complementary sentence to tell that, to convey the past existence of a person. For example, ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് മലയാളം പറയാം. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും വാസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി സെന്റൻസിൽ, ഒരു നൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസിൽ വാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ഭൂതകാലത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ. അഥവാ ഐ ആം എ ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, അവിടെ ആം എന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആണ് എന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും, ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴല്ല. അപ്പൊ വാസി എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. The past, to tell the past existence of a person, was is used in a complementary sentence just for conveying the past existence of a person. And this is the function. But we never teach this one. We will teach was is an auxiliary verb of past. Was should be used just like this in a structure. We are teaching the structure, we never teach the function. This one you can see in the case of has and have. This one you can just see in the case of can and we can see in the case of shall and should. We teach our students that should is the past form of shall. What is the meaning of should? If you use should, that if you tell I should go, that means I have to go. There is a compulsion. Yes, a should is not the past tense of shall. Should has got something else, and we never teach this function. We use should just for telling that if I tell I should go, that means I have to go. So I am forced to go, and this function is not taught. Got it? Yes. Yes, sir. We got it. Yes, sir. Yeah. So, according to principle of functional learning,
Language can be learned well through its functional aspects rather than the theoretical rules. So in our exclusive language classroom, we always teach rules and regulations, structures. Actually, we should learn the structures and we should learn different patterns. At the same time, we should learn the functional aspects of language. And these functional aspects can be learned in other subject classrooms if other subject teachers also use correct language. So if you make use of language across curriculum, these principles too can be realized in your language teaching learning process. So my dear students, I may just explain this one in your mother tongue too. നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം, ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ്, ഒരു പുതിയ ബോധന രീതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവരില്ല. നിലവിലുള്ളത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. മറിച്ച് ചില തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജികൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ലോജിക്കുകളുണ്ട്, ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പിളുകളുണ്ട്. ഇതിലാദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, കണ്ടന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് CBI ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് CILL. ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ ഒരേ സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ CBI എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, CILL എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ്, ഒരു പുതിയ ഭാഷ, ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ, അത് സ്വാഭാവികമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് അവസരോചിതമായി പഠിക്കണം. ഓരോന്നിന്റെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഭാഷാ ബോധനത്തിന് വേണ്ടി, ഭാഷാ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് റൂമിൽ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളൊക്കെ പഠിക്കണം. കോണ്ടെക്സ്റ്റിലല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കൂടി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, അവസരത്തിനൊത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പണ്ടത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. LAC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തത്വത്തിനനുസരിച്ച് വന്നതാണ്. കാരണം മറ്റ് സബ്ജക്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൂടി നല്ല ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നല്ല ഭാഷ അധ്യാപകർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഭാഷ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തതാണ് സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ. ഒരു നിപുണി, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിപുണിയാണ്, അഥവാ ഒരു കഴിവാണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നീന്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ, ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ മനോഹരമായി നീന്താം എന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നദീതീരത്ത് പോയി നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം മുകളിലോട്ട് വലിക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി, ഒന്ന് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുക. വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതിനു ശേഷം രണ്ട് കൈകാലുകളും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പിന്നെ തിരിച്ചു വരലുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതൊരു നിപുണിയാണ്. അത് നിരന്തരം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചാലൊന്നും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
മനോജ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗ മത്സരമുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ. അതിൽ 2018 19 മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുകയുണ്ട്. ഞാൻ ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. സസ്പെൻസ് കൊടുക്കരുത്, കാരണം കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞറിയിച്ചാൽ പിന്നെ അതിലൊരു രസമില്ല. അതുപോലെയാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഭാഷ സംസാരിക്കാം എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാലൊന്നും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അത് സ്കില്ലാണ്. ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശീലിച്ച് നേടിയെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠനം, ഒരു ഭാഷാ പഠനത്തിൽ നിരന്തരം പരിശീലിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു, നല്ല നിലവാരമുള്ള ഭാഷ പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മുഴുവൻ കഷ്ണം സെന്റൻസുകളാണ്, വാചകങ്ങളാണ്, പരിപൂർണമായ വാചകങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായ ശരിയായ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിരന്തര പരിശീലനം അവിടെ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോകുന്നത് വരെ ഒരു നല്ല ഭാഷ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ മാത്രമല്ല നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്, ജോഗ്രഫി അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുന്നു, ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടണം. അപ്പൊ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ തിയറി അനുസരിച്ചും ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഭാഷാബോധന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്മേഴ്ഷൻ. ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പത്രങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ അറിയാനും അതിലുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഭാഷ പഠിക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ പത്രം വായിക്കാറില്ല. രണ്ട് ഉദ്ദേശം നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലേഖനം വായിക്കണം. ഇപ്പൊ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്ന അഭിപ്രായം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഒരു ലേഖനം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാം, ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രോവർബ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ചില യൂസേജുകൾ വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ ടൈം എന്ന വാക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹൈ ടൈം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഹൈ ടൈം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവനോട് സത്യം പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ടു ടെൽ, അവനോട് പറയാൻ എന്ന രീതിയിൽ ടു ടെൽ ഹൈ ടൈം അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു യൂസേജ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ഉപയോഗവും അറിയണം. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സിൻസ് ദ ടൈം ഇമ്മെമ്മോറിയൽ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അഥവാ നമ്മൾ അറിയാത്ത, നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെയും മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂസേജസ് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടൊരു ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും പുതിയ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ, ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ, ആ ജോഗ്രഫിയിലെ കണ്ടന്റ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജോഗ്രഫി അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാഷ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനോട് കൂടെ ലാംഗ്വേജ് കൂടി പഠിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അത് ലാംഗ്വേജിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രീതി. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലത്തിൽ കാണാം. കാരണം ജോഗ്രഫി ടീച്ചറായാലും ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറായാലും ബയോളജി ടീച്ചറായാലും ഒക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്?
എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഷ കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നല്ല ഭാഷ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Yes, sir. Yes, sir. അത് ഞാൻ ഈ പവർ പോയിന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ പവർ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇത് പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ അവസാനമായി പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ലേണിംഗ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഗ്രാമർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വ്യാകരണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആശയവിനിമയത്തിൽ വ്യാകരണം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളല്ല എന്ന് പറയും. അത് തെറ്റാണ്. അതവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല, മറിച്ച് ശരിയായ വ്യാകരണം ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഐ കെയിം യെസ്റ്റർഡേ, ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഐ കെയിം എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ഐ കം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നു എന്നാണ്. അത് ഗ്രാമറിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ലേണിംഗ് എബൌട്ട് ലാംഗ്വേജും ലേണിംഗ് ലാംഗ്വേജും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് ലേണിംഗ് എബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത്, ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫാമിലി എന്താണ്, ആ ലാംഗ്വേജിൽ സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ടെൻസ് എന്താണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്താണ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ലേണിംഗ് എബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മളവിടെ എന്ത് പഠിക്കുന്നില്ല? ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നില്ല. ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് നേടിയെടുക്കലാണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ, ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു ഭാഷ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു ഭാഷയിൽ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയാൽ ആ എഴുതിയത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പാസ്റ്റിന്റെ ഓക്സിലറി വെർബാണ്, ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓക്സിലറി വെർബാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയില്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്, ഒരാളുടെ മദർ ടങ്ങിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ആം എ ഡോക്ടർ, ഐ ആം എ ടീച്ചർ, ഞാൻ പറയാണ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ, ഞാനിപ്പോ ടീച്ചറാണ് അറ്റ് KSI ട്രെയിനിങ് കോളേജ്. ഇനി ഐ വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, ആം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് എന്ന് അറിയാനല്ല പ്രശ്നം. മറിച്ച് ആം, ഈസ്, ആർ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ കുറിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിനർത്ഥം ഐ ആം എ ടീച്ചർ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറാണ്. ആമിന്റെ അർത്ഥം ആണ്, മലയാളത്തിൽ ആണ്, ആകുന്നു എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ, അവിടെ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒരു പ്രസന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നേരെ വെച്ചാൽ ഈസിന് പകരം വാസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ, അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചർ അല്ല എന്നാണ്. ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ, ഞാൻ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഐ ആം എ ടീച്ചർ അറ്റ് KSI ട്രെയിനിങ് കോളേജ് നൗ. പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ അറ്റ് മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, ഞാൻ മർക്കസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. ആയിരുന്നു എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, പാസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വാസിന്റെ കൂടെ ഒരു നൗൺ ഫോം വരുമ്പോൾ കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാറില്ല. ഷഹാളിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ശുദ്ധി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. ഐ ഷുഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകണം എന്ന അർത്ഥം. അവിടെ എന്ത് പാസ്റ്റാ ഉള്ളത്? ഐ ഷുഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകണം എന്ന അർത്ഥം. നമ്മളിത് ഷാളിന്റെ പാസ്റ്റാണ് ശുദ്ധി എന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അതിന് വരുന്നത് എന്നതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പഠിപ്പിക്കാറില്ല. ക്യാനിന്റെ പാസ്റ്റാണ് കുഡി എന്ന് പറയും. കുഡി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പാസ്റ്റിൽ മാത്രമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ക്യാൻ യു ഗിവ് ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പകരം കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് ദാറ്റ് പെൻ. ആ കുഡി എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഭവ്യത വരും എന്നാണ്. ആ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് ദ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എനിക്ക് ഇന്നലെ പെണ്ണ് തന്നിരുന്നു എന്നല്ല. അങ്ങനെ കുഡ് യു ഗിവ് ദ പെൻ യെസ്റ്റർഡേ, നിനക്ക് ഇന്നലെ തരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം. അവിടെ യെസ്റ്റർഡേ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാറില്ല.
ശരിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ലേണിംഗ് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, മറിച്ച് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫങ്ഷൻ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ റൂൾസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല? വ്യാകരണത്തിന്റെ, ഗ്രാമറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. But if you make use of language across curriculum, people tell that you can do that. So these are the principles. Yes, got the idea? Yes? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we can just move from this topic. I'm sorry. Now we have to tell about the implementation of language across curriculum, or the practice of language across curriculum. And see that this is a new strategy. This is a modern trend. When you want to implement the strategy in an educational institution, it needs a teamwork. It requires the contribution of the administrators. It needs the contribution of the head of the institution. It needs the contribution of language teachers as well as yes, Subject teacher. yes, other subject teachers. It's a teamwork. And this is a wonderful strategy. This is a beautiful strategy. And this will be something useful for teaching language. This will be something effective for making your students effective users of language. But there should be teamwork. There should be some sort of efforts by all the stakeholders in an educational institution. Then I may ask you, what should be done by the administrator? So I think we have got only 7 minutes. I know that we are a little bit slow because I have to use bilingual method. When we use bilingual method, there will be some delay. So I have to explain the items in English language, then I have to repeat the same explanations in your mother tongue. So it will take more time. And moreover, this is a new subject. So we have to take enough time for explaining each and every aspect. And my intention is not to make you pass the examination. It is not my mere intention. But my intention is you should pass the examination at the same time. You should get a thorough idea of different topics which we discuss as a part of the syllabus. So sometimes we may be a little bit slow, then we can take some special measures to cover the portions later. We will go a little bit slower just by explaining each and every item, okay? So I have told that there should be the contribution of administrators. Who are the administrators? Actually, we call them management committee. Actually, they are not the management because administration and management is different. Actually, the people who we call as management committee are the administrators of
an educational institution. Government is the administrators. Then the committee who run an educational institution is a part of administration. I'll tell this one later when I will be talking about something about management and administration. So what is the role of the administrators? Yes. I think now the time is 10:25. We will discuss this topic later. I have got one more hour today. The second hour is for baby teacher. Then the third hour again, I will be coming there. So we can discuss this topic there. You should just keep this in your mind. This is a beautiful strategy. This will be successful. This will be useful if you can implement the strategy in its real sense. There should be the contribution by the administrators. There should be the contributions by the head of the institution. There should be the contributions by language teachers and subject teachers. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനോഹരമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും അവ വിജയിക്കണം എന്നില്ല. പലപ്പോഴും കടലാസിലെ പുലികളായി മാറും. കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും. അത് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ലാംഗ്വേജ് അക്രോസ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, അധികാരികൾ, നമ്മൾ സാധാരണ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലവൻ, സ്ഥാപന മേധാവി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ. സാധാരണ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരുടെ സംഭാവന മാത്രം മതി? ഭാഷാധ്യാപകന്റെ സംഭാവന മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഭാഷാധ്യാപകന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണം, മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണം. 10:27. I think baby teacher will be waiting for you there, and it will take time to get admitted in the class if she is using Google Meet. So I may just stop here. Just keep this point. We will be discussing the implementation or practice of language across curriculum in an educational institution during the next hour. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. So I will just, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I may just stop the class because she will be waiting for you. Yes. Thank you, sir. Yes.